yayogedde ebigambo bino. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe kyesisigaddewo kyokka. Alright, kambaddizeeko katono olufungo emabega. Bannayuganda muli baakujjukiza nnyo ebiseera ebisinga. Uganda bukyange efuna bwetwaze mu 1962 tefunangako obukulembeze bukyuka mu mirembe, omukulembeze nadda ebbali n'alinda ensi etambule. Bubadde bwakulwa omusaayi. Butyo Yoseeri bw'amala okugenda mu nsiko ng'ayambiddwako abasajja Abaganda, mu 1986 yawangula olutalo olwo. Wabula yajja nga akimanyi bulungi nnyo n'enteesa gye yateesa ne basajja bakulu nti bw'amala okuwangula olutalo agenda kuddiza obuyinza abwe bannansi, era nga n'abantu abakulu bali bakimanyi bulungi nnyo ti Museveni si musajja Munnayuganda, musajja Munyarwanda, era mission yaabwe yali yakulwana kudda Rwanda. Wabula ye ne banne basikattira. Mu kusikattira balina okubuuza ebibuuzo bingi, who are they? Oba mumpulidde bulungi nnyo. Naye ebibuuzo bino bagenda bakyusanga kye tuyita goal post nga bakyusa. Bwe tutuuka mu 1995 Museveni yakyusa constitution ya Uganda n'ateekamu eggwanga lye ery'Abanyarwanda ng'olwo akola cover up. Bonna abaliwo mu CA tebamanya nti Museveni yeewandiisiza mu constitution, era olwambala n'abisayini nga n'abiteekawo eggwanga ery'Abanyarwanda yingira mu constitution olwatandise okutiga ssemateeka mu 1995 lwe yatandika okukyusa ssemateeka neyeefula Munnayuganda atonya emmooli. Otegedde bulungi nnyo mu 1995. Museveni y'omu n'agenda mu maaso n'akyusa ssemateeka wa Uganda n'ajja ekkomo ku bisanja ebyobufuzi ebyali ebibiri n'abireka nti wayagalira wonna asobola okufuga mpaka kuwulira bubi. Ekyo nakyo n'akikyusa ng'akozesa parliamenti yennyini, ng'akozesa basipiika bennyini, ng'akozesa ensimbi z'omuwomusolo okukyusa constitution. Museveni kennyini yakozesa parliamenti okuggyawo kye tuyita ekkomo ku myaka, kye tuyita age limit, ng'ayita mu parliamenti yennyini, ng'akozesa basipiika ne bambi ba parliamenti okuggyawo ekintu kino. Era emyaka ne giba nga yagijjawo, kati afuga mpaka kuwulira bubi. Ne bwana bali ku oxygen wattu yasubira nti ajja kujja yesimbewo era yayita mu parliamenti. Yoseeri Tibabulwa y'omu emyaka gimubidde akatambaala, pulesa zimulinnye waggulu ne wansi. Agenza okulaba nga mu baana bye yali asubira nti ajja bagula bagaanyi omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli Joel Ssenyonyi n'abatono abasigaddewo. Nga ne social media emufuukidde ekyambika tuganya okusirika ebyobufuzi tubyogera nga abaabirimu okuva emyaka miitirivu emabega. Wano bagenza okulaba nga balina okukyusa kye tuyita okulonda leader of opposition, era nakyo mwakirabye ne bakireta mu kukyusakyusamu. Omukulu lumu gyali mu kukola ekyo nakyo bakyusa ssemateeka. Lubadde terubuusa era baagala kukozesa Robert Mao era okuggyawo obuyinza Bannayuganda okulonda omukulembeze, nga kino bagenda kikola nga ekidda ku kutebolinga bbiri zino mu parliament. Bakozesa speaker Anita Among ne bambe ba parliament okukola ekintu kino. Kitegeeza nti automatically gwe mulundi ogusembayo constitution ya Uganda okubanga efunctioninga. I'm here to inform the international community that since 1962 Uganda has failed to organize the peaceful transition of power in Uganda. All along, there have been a crossfire of killing, military coup up to now. And I think and I hope that the European Union, the British government, the Canadian government, and the US government, it is on record that you know each and everything, and you know the background of Museveni. Museveni, first and foremost, is not a Ugandan. In 1995,
he changed the constitution and he included the Rwandese tribe, which is not allowed in Uganda because Rwanda is an independent country which consists of Abatwa, Abatusi, and there is another third tribe which is found in Rwanda. It's an independent country. After 1995, Museveni used the parliament and changed the age limit. Museveni used the parliament to change the age limit. As we speak right now, Museveni is proposing use his fake opposition figures to remove the post of leader of opposition in the parliament. The same Museveni right now, as we are approaching the 2026 coming elections, he himself and his agents in opposition, they are proposing to remove all powers of allowing Ugandans to elect their full leaders, and they want to turn against Ugandans to allow the parliament to choose the president. As all of you know that Museveni used the system of gerrymandering, whereby he created more constituencies and municipalities in Uganda so that he can get more MPs. As you see the figures right now, if you look around the world as we speak, Uganda has the largest number of members of parliaments according to the number over the entire population in Uganda. The recent census showed us that we are almost 49 million Ugandans, but we have almost 556 members of parliament who are representing the 556 member of parliament, which is wrong. The country known as India, they have almost 1.7 billion people. They have 536 MPs, and India is bigger than Uganda. But due to the system of gerrymandering, Museveni is now trying to create more municipalities, to create more spaces for MPs, so that he can use that system to lure Ugandans until the end of the world. So, I'm here to inform the international community that it's high time to engage and move Museveni in power. And I need the world to know that Museveni is not a Ugandan, and his entire family, all are not Ugandans. But they are trying to force themselves to Ugandans by force, by using the power of guns. Is good at creating labor groups, terror groups, using the taxpayers' money to bribe all politicians in Uganda, including set up his own opposition figures or politicians in Uganda, who camouflage that they work upon the will of the Ugandans, but unfortunately they are working with Museveni. And it is that evidently you've been watching and seeing that in the parliament. Right now we are facing the worst challenge that Museveni is planning to use the parliament to elect the president. Right now as we speak, Museveni and his rotten regime, he had already proposed to elevate more municipalities status across the country, and he had already authorized 23 more municipalities in Uganda. These are proposed municipalities. We have Bombo in Luwero district, we have Luwero in Luwero, we have Ajumani in Ajumani, we have Palisa in Palisa, we have Lyantonde in Lyantonde, Nyahuka in Bundibujo, Paida in Zombo, Sironko in Sironko, Kabare in Hoima, Moyo in Moyo, Karuhunga in Bushen, Tirinyi in
Kibuku, Mpondwe, Lubiha in Kasese, Hima in Kasese, Busorwe in Butareja, Buroro in Manafa, Isingiro in Isingiro, Chotera in Chotera, Bodaka in Bodaka, Yumbe in Yumbe, Chenjojo in Chenjojo, Kariro in Kariro. What does this mean? We have already 556 MPs. Now he's going to add on more 23 MPs. So, where are we heading? Museveni is changing the goalpost as we speak right now because he knows by the will of people he can't lead that country again. He had mistreated all Ugandans, the north, the east, the south, and the central. He had mistreated the citizens. So now he had resorted using force and political gerrymandering to stay in power because he has all the taxpayers' money and the powers to create whatever he needs to stay in power. Kino nkibagamba mbyogera mu luzungu ebintu bino ensi esobola okutegeera ebintu bino Museveni byakola. Singa ageza n'abajjako obuyinza ng'akozesa bino ebintu byafumbirira kiba kitegeeza nti agenda kuleeta obuzibu mu ggwanga. Akola ebintu bino tujjako obuyinza abuteeke mu magye, abuteeke mu bannabyabufuzi already balinako omukono. Lwaki abalinako omukono? Eno emapu entuufu eraga bambi ba parliament buli kitundu gye balondebwa. Ekulaga nti mu eastern side of the country eriyo bambi ba parliament 144. Mu maserengeta g'eggwanga kye tuyita western side of the country eriyo bambi ba parliament 135. Mu mambuka g'eggwanga ye northern side of the country waliwo bambi ba parliament 27. Mu central wakati waliwo bambi ba parliament 15. Bambi ba parliament bebagambye 15 plus naye ekizibu kiruddawa ekizibu kikino wano. Museveni amanyi bwe tugenda mu open elections nga bantu bagenda okudecidinga tagenda funa kalulu. Lwaki? Mu maserengeta g'eggwanga already mukimanyi njala mukitegere kino mukijje kunze tebalondangako Museveni mu west gye muyita mu west balonda bamemba ba parliament bokka. Museveni obulwe bujja butiikinge kino kibuuze oba kiwakane amasimu ngenda gata njagalako abantu bonna bava mu western side of the country to confirm my information. I'm here to inform the international community that in the western side of the country where Museveni claims that he comes from that side, they don't elect the president, they elect MPs only, because it is on record that the indigenous people from the western side of the country, almost 90% were cleansed out or they were massacred. The remaining people right now that those areas, they are Rwandese or the Banyarwanda. The original Banyarwanda from that side all were almost erased or killed. They just pick or elect MPs. Automatically Museveni is voted throughout by using army and electoral commission officers. Nchiddamu nti bwe mbasomedde bifo bino Museveni mu maserengeta ga Uganda gye batuga nti wali abanyankole tebalonda Museveni balonda ba MPs bokka. Museveni tebamulonda. Museveni already ballot paper zijja ntiikinge ng'afunye 10 ku 10 kiwakanye abanyankole bagenda kuba n'essimu mugenda ziwulira. It is on record. Kati kubano babeba parliament bwayongerako ziri municipalities embasomedde wagenda kwesemba ba MPs tuba almost tugenda babeba parliament abagenda okuyingira olukaaga nenga babeba parliament bakola mulimu ki tekuliiwo agenda bajjako buyinza. Wetwogerera olwaleero singa tubadde ne abantu abagala enkyukakyuka, the only way to block Museveni's plans right now by engaging him. How can we engage Museveni?
You can engage Museveni in his own jungle politics. Museveni use his jungle politics. So we need to engage him in the same mechanism of jungle politics. Which jungle politics am I meaning? When Museveni gets to know his opponent that is stronger than what he thinks or than him, he eliminates him. He used the elimination system to eliminate all his strong opponents to get what he wants in all parts of the country. So the same mechanism we can acquire. Olw'ensonga wammanga wano mbasomedde engeri gy'akyusamu ssemateeka already kino agenda kikola ani akireeta Robert Mao yakireeta bannayuganda mumanyi amaka ga Robert Mao agali mu north agali mu Kampala mumanyi famire eri mumanyi tusabotage okuyimiriza enteekateeka Robert Mao mulyawo nga pizza mumulyawo nga pizza naye n'abulawo e Kenya bajinzi bakikola buli member parliament yakola effujo balumbanga bamukyalirangako mu makage parliament ni bagikyalira mujja kye bagikola ne buli omu atuddawo ate tugenda kukola tuto no atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomira ono Mao mwandibadde bamukyaliddeko dda makaga ag'omu northern ag'omu Kampala ye kennyini ne mulyawo nga Gaza obanga pizza as simple as that kuno kwali andaba kubanga akimanyi mumanyi lwaki bakitumye Mao. Mao has nothing to lose because his days are numbered on this planet Earth. He is on ARVs. Aina sirimu omukumulwenda kinaanooli aliko abuuka n'okubuuka kati he is on ARVs tayagala kumanya whatever is going to come. Talina future. He knows that anytime he's going to die from today. So he doesn't care. He doesn't care. That's why nkyayogera ebigambo bino. Kyaruwa naye bazanyidde tugenda kulwa kuba tuli mu politics mungi nnyo obudde tulina butono bannaye munansonyiwa njala tukole suggestion nkipingire politics wange oba nta amasimu kubanga na politics mungi njagala abantu 20 nzikipingire politics wange amasimu nemeggata oba wa politics namungi njagala abantu 20 kasitamu kati ngende maaso ne gundi ne politics wange no problem bwe munga politics muleke nta amasimu ngenda de kimunso njagala abantu 20 nakafuna ko basatu nakafuna ko bana nakafuna ko batano mukaaga musanvu munana owessimu ali omu ow'ekkumi wuuyo bwebalidde okuba masimu ow'ekkumi n'omu wuuyo ow'ekkumi n'ababiri ow'ekkumi n'abasatu genda mu maaso. Great worker comrade. Keep on kitegeza. Keep on. Continue. Kati simanyi kyetugenda kola. All right. Katugende maaso. Up to boss agembo akaluka wano tekali free and fair. Kati akaluka tekali free and fair. Tulina okukozesa the same mechanism. Tugenda kosa jango politics Mao sawa zino yandibadde nga ali kubijja byabajjajjabe okumanyira abantu milioni 49 n'obutundutundu obugwamu yenga ali mu kwesanyusa mu kubanga akimanyi nkyataliiwo ali mu German Shepherd ali mu zigundi ali mu zino buno bwobulagayi kugamba yakimanyi future yagwako dda yaleta ebintu by'ekisimu kati tubadde tukyali awo amasimu kale ngenda gata temufengera gata tubadde tukyali awo nezireta omukyalo ono
ono kubanga oyinza okuba akakebe nga togeredde ng'oyagala oba kakuba oba otya naye nekawaba nekakuba okugulu kwamanyi oyo abeera Amerika kati ndooza baalowooza nti ebiri Amerika bebirina afande Kyagulanyi abeera nnyo Amerika nze bwendaba oba olaba TV aba yagenze oba olaba TV aba yakomyewo bwe bityo tatera nnyo okubeera wano kati eyo gy'abeera amakubo magazi amalala gayita waggulu ga kalina wano zereva tetunazituukako Kampala mufunda n'amakubo mafunda tegannaba kugaziwa okutuuka ku g'Amerika kati nze kyensaba nti obuntu bulamu n'okutegeera abantu bo abakulonda okubawa ekitiibwa n'obutabaleetera bizibu nze ndowoozamu nti abeera n'obuvunaanyizibwa obusobola okontrolinga abalonzi bo baleme kutaataganya bantu balala nze ndowooza wava obuzibu oli mutuufu naye ate era mawanga agakula ngowaddeko ekyokulabirako wabaawo omuntu w'amaanyi kati gange ono yaliwo okubiri mu kalulu ate naye akumira mu ngeri yanjawulo kubanga omuntu yaliwo okubiri aba tayisibwa mu maaso tomala gamukuba kacupa kati ya gaasi kisinziira eya omukulembeze oyo wawaali tetugenda kumala budde buno bakajala busindikira the so-called General Raiso emyaka gye mwalwaniramu giri nobody sent you to bush. You went there at your own wish. Nobody sent you in bush. First and foremost, ogambye nti omusirikale asobola okuba obyakakebe. No. Omusirikale wayita mu training bamusomesa target era batwala ku target shooting. Golokuba nti mu nsiko wali ofumba buugi na katogo ng'ekyobugaga kyali olina bitundu bibyakyama bisavinga mu 7 n'abasirikale mu nsiko. Tekikufuula nti olina stake nene mu gavumenti. Olwokuba nti gwoga nti oli jeno wafumba nga katogo na buugi na kugabula bitundu byakyama byezina ensonga tujja zoogera nga bwe ziri yensonga lwaki Nariso toyina mwana ebitundu byekyama bireka mu nsiko kati gobodda ku mmeeza ne bakuyita okwogera ng'olowooza nti ensi mwagigula togulanga ku nsi gwe mukole ensobi mu Tekyagule mujja kutegeera ekyo mukole ensobi mu Tekyagule nga planning. First and foremost, tolina na moral authority nga UPDF serving office okwogera ku nsonga z'eggwanga. Ensonga z'eggwanga zirina kwogerwako police kubanga yiri mu constitution amagye galina kubeera mu barracks. Tolina moral authority. Yesu mwaki tubagamba nti mwe mulowooza nti mukozesa authority ne mwerabira constitution esawa egenda kujjanga ng'esegenda kujja nga omunyo gwennyini gwe mwayiwanga biwundu by'abantu tutaddemu ne tear gas tumbatabule mujja muwulira. Nga ddi bwajja n'okondeming ongoing civilians who are tried in the military court. Nga ddi wajja n'okondeming on what led Museveni to go to the bush ekyafulawudi okubba obululu nga bwajja n'okikondeming. Ngadi bwa condemning the ongoing kidnaps and torture ezibira mu torture chambers nga nawe kenyini ng'omukazi olwokuba tolina pain ya kuzaala n'okola your own personal torture chambers nga ziri mu locations ez'enjawulo makaago ng'osirise. You kidnap people, you kill people, but you are here buzzing around. And the reason as to why sometimes you don't go out kubanga okimanyi it's on record and sekimanyi nti nawe olina torture chambers. During the campaign openly I came out here and I exposed you in some of your secret mansions in Wachiso. You kidnapped a number of Nook supporters whom you killed, you massacred, and you pressed them in sewage tanks. Abajjukira obulungi bwe nakola information wano omwana n'akuba essimu n'agamba nti yali agenzeeyo. Yali wa Chutex, in fact yali wa Chutex. Isima yali akola manicure ne pedicure. Guys, simanyi oba akyali oba amutta. Bobo mutukola information tetumanyi. Kansu yetu kuno kuliko omukazi kuliko abantu abajjukira video ezo. Njagala omuntu yali wano nga akola video ezo. Ku mwana yali akola manicure ne pedicure ku mukyalo oyo eyajja n'akuba n'essimu n'amala n'ata voice note ng'omukyalo kennyini yayina abaana byali amaze okusaddaaka ng'Abannayuganda n'abateeka mu sewage tanks mu maka g'oyo mukyala. Baba no kwenyini baaliko.
We don't make propaganda here, or we don't produce propaganda. We have the evidence and we produce the evidence. Naraiso, stop your arrogance. We are in .com era, whereby the Constitution says that power belongs to people. Not power belongs to gun. We know where to purchase those weapons, but we are peaceful. So you coming out publicly and talk to stop you start talking arrogantly without knowing that we can come out and we explain or we articulate these issues. That is wrong. You are general because you are honored by your services which you rendered to Museveni and the other army officers. Mulekera wakamanyiro. Luli abaddeko mwenna nga tukuba system ya bakamulire abali mu makomera nga bagala bafuula babateke bakirize emisango babalambe president mbuya muyekera oba mutujju njagala oleka video kana ngo Museveni kenyini yeyogerera nti nupo batujju olyo kakasa ntubera serious ku information uliriza bulungi nnyo. Some of the groups actually behave as if they are on the verge of being terrorists. Indeed, well, these people know we lost a number of Ugandans. You cannot come to justice when you say you are a Democrat on one side and you are a terrorist on another side. And you think you are dealing with people who don't know. Because we know, we have all this information. Somebody is organizing a demonstration as a trigger of something else, which we already know. Okay. Ndoza motegedde bulungi contest y'abantu bano. Ebigambo bigenda byefollowinga nga byeddiringa nabo balaza tetegera bulungi nnyo. One, ono mukulu ne banne bajja ne basimatuka ebigambo ne babyogera nga bazosobola bitegeera na bikyusa. One, nabasomedde emisango gyadde 12 gya planning okuteeka ku president. Ono ennyini agambye some people like nope, they organize demonstration but with the hidden activities of terrorism. Okitegera kati kansoke mbasomesa olwali mukitoke mukitegere bulungi nakino mukitegere bulungi nnyo. It is on record that the state, mostly Museveni, the moment we organized any kind of peaceful demonstration, or we talk about it, or we organize it, the following day, he himself and his security agencies, including Semwai and Iso, they also organized other groups which comes out to demonstrate even before we demonstrate. And those people, they are the one who set on, they are the one who set tires on fire and shooting live bullets in Kampala. Kanchi badde mu mulimi obujja okutegera. Buli lwatwogera tugenda kwekalakaasa. Museveni ng'akozesa Iso ne Semwai bo organizinga abasirikale banongoyi za bulijjo ne bajja ne organizinga nabo bennyini okwekalakaasa. Okwekalakaasa bwe bakuteeka mu practical ne bakuba ebipiira ne bakuba n'amasasi. Kati ebipiira bakuma era tegwanjagala ombuli nti wali bakutteko omuntu ng'akumya ekipiira mu Kampala n'okwekalakaasa kuno kubaddeyo kw'abasuubuzi. Waddewo nga grupu y'abantu ya Iso ya Semwai abajja ne bakuma ebipiira mu Kampala bakuba n'amasasi ne bagenda. Bino byonna byaliwo mu kwekalakaasa nga bakutte pulezidenti eruwuuka. Kuno kwaliko era yambadde wannupu kuno. Shooting in front of you. What? Jesus, no, mommy, tear gas. I've never faced tear gas. Mommy, have you? Mommy, we can't even die. Mommy, I'm very scared. Scared what? Mommy, you can't be doing that. Mommy, no. Jesus Christ, please, Lord. Mama, what? Mommy, I'm very scared. Mommy.
Are you sure? Oh my God. Mommy, the whole family is in this car. Mommy, I haven't given birth. Mommy. How just given birth? Kati oli omukazi wattu ali mu mmotoka ga maama tutidde balina emmundu ezaddala nze ngenda kufa nga sinnazaala kati yeeno embaata yaneti yeerowooza nti egenda kufa nga tennazaala bakadooga abalwanira Museveni omuleeta mu 86 waliwo n'omwaliwo baali bazadde abamu bali tebanneetuuka omuli abawola n'abalenzi nga tebannaza na mikono mabega gw'okuza oli mu mmotoka ya kinnyoko otudde ozaamu ngenda kufa nga sinnazaala era kyobula ng'olaba embaata yaneti zino embaata zaneti zino zibitanga politics zitankwatako naye nga the mere fact politics akwatako ye yennyini kiki ekikusomesa kufuna emirimu ogenda gijja mu America ku UK eriyo bannansi baayo. The late Idi Amin Dada, at the time when he was still the leader of Uganda, he created almost 70% of jobs in Uganda by creating parastatus bodies which created a number of jobs. Museveni akuletiza emirimu emeka? Barabale baku masasi kulikuwa mwana Nupu. When His Majesty the Kabaka of Uganda came out to condemn this act, you poisoned him. Yagamba twagala okumanya abatta abantu bafinga 11-12 November. Museveni yasindika kasajja kana akabimeme akayina amasuuti agawula ettaka lya Buganda musimanyi ne bawakabako obutwa kubanga yavayo kondebinga ekikolwa kino. Politics tankwatako okusoma kwosoma kwonna abakukola bakwalenjinga ba politicians sente z'omusolo zonna zikuŋŋaanyizibwa zono ne bazisasanjibwa politicians okusoma kumanagingibwa politicians okubawo kw'emirimu gyo n'obutabawo ku mirimu gyo kivunaanyizibwa politicians ne oba oguddewo edduuka Kampala Capital City Authority ekuŋŋaanya omusolo Uganda Revenue Authority the appointees those are the politicians abappointing abantu abo. That's why there is a Minister of Agriculture neye managing India n'emmere ebintu ebirimu mu Uganda. Minister of Agriculture, Minister of Education, Minister of Sports, Minister of buli kimu kubanga kiddokozebwa wa politician kati gonoga mu politics takwatako oba musiru wa kikaki oba mutokoseeko mubugumyeko musirize oba kuvumbikanga mawolu nti gwo bamala kuvumbika okutegeera okuvumbula. And you find someone here ngajagamba, for me I don't care about politics. Aina passport anonya visa ya Amerika yakala kudduka. Katika mbabuli yetu nachomo kitegeere. Wetuogerete essaawa zino bannamawulire bonna abadde batambulirwako ensonga mu Uganda bonna badduse. 90% bonna badduse. Bagenze mu diaspora. Bafuluma ku speed balinga ngati mu Uganda bagobamu. Lwaki enfuna ntono enyingiza nnene no enyingiza ntono ensaasaanya nnene kyeki kireeta kubanga economy ya collapsinga Museveni yagazi ensaasaanya y'eggwanga sente zigenda nyingi ku bintu bitali makulu muganyo kitegeera mutogerere essaawa zo. There is a ethnic cleansing which is taking place in military barracks and I'm here to inform the international community that our fellow indigenous serving UPDF officers, they are being killed in hundreds on daily basis across the country and outside the country. The indigenous Ugandans. And Museveni replaced them with the Rwandese. They killed them using poison. They poisoned them through water, food, but no one can come out and talk about this. And I'm calling upon all the UPDF serving officers, mostly the indigenous. Be very careful. There is ongoing, well-planned cleansing of all indigenous serving UPDF officers.
including indigenous serving police officers. Be very careful. So many of our brothers and sisters, they have been eliminated by using poison through medication, poor sanitation, food and drinks. That's why the SFC wing, which is not in the constitution of Uganda, they sleep well, they eat well, they earn well, and they dress well. What about you people? Some have been even taken to foreign countries where they are not going to come back to their country. In South Sudan, Somalia, Central African Republic, and in Congo. They kill them on daily basis. But if you can ask the parliament who authorized or allowed the UPDF indigenous serving officers to be taken in those countries, nobody has the answers, because it is a well-planned move by Museveni, Mohozi, and his brother Salimu Saleh. Because slowly they're replacing them with the foreign soldiers. Those are the Rwandese. So, omusajja wa UPDF, now ali mu prison, now ali mu police. Museveni and his brothers, they are giving out money free of charge to TikTokers. Is giving out billions of money to politicians, both in NRM and in opposition. Why? To sustain their stay in power. But what about you? Because they don't care about you. They are using you to keep their wealth across the country and outside the country. But the person who holds the gun, who stays outside, whether it's rain or it's saying that you are there earning little and sometimes you don't get salaries. And I bet right now, almost 90% of UPDF serving officers, mostly indigenous, they have spent a year without getting their salaries. But they are there keeping quiet. Ddamu. Mu baganda baffe mwenna abasirikale abali mu poliisi, abali mu UPDF, abali mu prison. Museveni awa ssente ba TikTokers. Ekitono nnyo TikTok omu afuna $5,000,000. Ba politician bano beyeetera mu opposition bali mu billions and billions of money. Balina zaakeedi, balina zimmoolo, basomeseza bana mu Harvard, mu masomero ag'ebbeeyi. Owa asomera luddawa? Nkubuuza, gwe wa UPDF akuuma Muhoozi, wa UPDF akuuma Museveni, wa UPDF akuuma Salimu Saleh, akuuma Nobert Mao, omwana wa asomera luddawa? Owa Mao asomera mu Harvard. Aba Muhoozi bali eri bali Simayi Mugundi, bali Canada. Owa asomera luddawa? Lwaki okuuma basajja nga ate okimanyi twakusuubiza miliyoni nga naawe okimanyi ssente weziri? Osula mu ttenti olinga nsuwa z'amazzi, engatto yambalemu olinganga kovu. Uniform oyine abasajja ba SFC balina uniform mukaaga, bali ekyenja, bali lunch, bali ekyeggulo, banywa amazzi agali botodi, munyaga ambaata nga bisolo, muli awo mukanudde amaaso ensi bagitwala. So, it's upon you. Either you join the indigenous Ugandans before it's too late, because as we speak right now, Museveni wants to change the electoral system, and he wants to remove all the powers of people so that he can officially handle the power to parliamentarians so that they can elect the president. So, kino kibagambo kitegeere. Guno si muzannyo. Oba oyagala biwulirize oba toyagala tebijja biwuliriza. Naye nkugamba ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. For instance, there is a well-known journalist by the names of Tom Kayinja, who is a correspondent of CBS FM, the radio which is situated at Bulange Mengo. This gentleman has been supporting Mathias Mpuga and Saba almost for 25 years. And he had been working hardly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But few weeks back, he faced the reality whereby he falls sick
He didn't have even a single money to buy medicine. All the people he supported, as we speak right now, they didn't help him. Which led UPDF to bring him from Masaka up to Zambia Hospital. But what went wrong? We are fighting for equal rights. Because Masaka as a region, if someone in Masaka can fail to get proper treatment in Masaka and has been transported from Masaka up to Kampala, this is what exactly we talk about when it comes to share on the national cake in terms of services. Each citizen of Uganda where he is situated is supposed to share equal piece of cake on the taxpayers' money. When we talk about the returns or the tax returns, we don't mean that we file for money to be given to us back. No. When we pay taxes, we, at the end of the month or the year, we get service returns. What are the service returns? Bw'osasula omusolo mu ggwanga lyonna w'oli oteekeddwa okufuna ekintu kyonna kyonna okufuna nga kiva kusereza mu wa musolo kye tuyita service return. Okuli enguudo ennungi, amasomero amalungi, amalagala n'ebikozesebwa nga teweetaaga kujja Kampala. Ono Omwami Tomusanga Kayinja abadde akubira akadingidi bampuga emyaka 20 ng'avuma Kyagulanyi. Yatuuse okulwala. Tebamuwadde wadde n'ekikumi. Ne bamugye e Masaka ne bamuleeta ensambya. Kye kyatuuka e Masaka kubanga teri ddagala, teri wadde ekikozesebwa. Naye ng'ate ne Masaka wavayo omusolo. Kye tulwanira olwaliro ngati ne bw'olwalira nakapiripiti oba nakapiripiti buli kintu kyonna kisobola okuteekerwa nakapiripiti. Ne bw'olwalira Masaka nga buli kimu kyonna e Masaka kisobola okuba tolina kuva Masaka buli kimu balina okikolerako e Masaka. Right now bw'olwala osibira mu Kampala. Mu Kampala bakulema osibira Nairobi. Nairobi bw'agaana ku ssente zo zikoma. Nga bakuwa okusiga okw'abalwadde ng'owonye. Ng'ogenda ng'ofa. Kati kino kye tubagamba ono guy yandibadde tali mu eno level singa abaddamu kye tuyita politics and he is a senior journalist. Tuwulira tebayimuyita Tomusanga Kayinja Masaka. Bamuyita Tomusanga Kayinja Masaka. Ne CBS teyabaddewo. Mpuga teyabaddewo. Abedi Bwanika teyabaddewo. There is a time when you have to face reality when you are alone. So now he had been supporting Mpuga and other crooks in opposition. He had been busy fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu, but no one, including CBS, the Mpuga, nobody came to rescue him. He had to face the reality situation alone. The entire Masaka region, there is no medicine. So good enough for him is popularly known as Tomusanga Kayinja Masaka. What about those people who are not popularly known in Uganda? What situation are they facing right now? People in Zombo, people in Nakapiripiti, people in Mbare, everywhere in Uganda. If someone who is popularly known like Tomusanga Kayinja is facing such a situation, what about you? What about any other indigenous Ugandans? Kino kye tubagamba, you have to face the reality. Mmwe mwenna bakomera ne babira ku social media mukimanye nti buli kintu ky'ogula mu Uganda kuliko omusolo. Onywedde mazzi, oguze sigala, oguze kidomola kyaki, ogenze mu buli kintu kyonna ky'ojjayo sente n'oziteeka mu kintu ne kigenda kitegeeza kuliko omusolo oguddukanya gavumenti ya Museveni. Omusolo ogwo gye gukomekeza olunaku nga olina okugufunamu okuddizibwa kye tuyita service returns. Mu economics oba mu business, omuntu bw'okola business n'osuubula ebintu ebiba tebigenze oba ebintu biwasaze ebbeeyi, at the end of the year olina okufayiringa kye tuyita tax returns n'olaga Uganda Revenue Authority nayingiza ebintu bya bukadde 10 naye ebintu saasobodde bitunda ebintu byansaze nabitunzebwa ebintu n'olaga ensasa nyingiza Revenue Authority erina okuddizaako ssente kye tuyita service return. Kati bwe tudda ku side ya government okubasomesa ekintu kino,
buli lw'osasula ssente lw'ogula ekintu n'osasula omusolo, you need to get service returns. Service returns zezo ssente ez'omusolo. Buli lwozi wa gavumenti erina okukola enguudo, erina okuzimba amasomero, erina okuzimba amalwaliro, erina okukola buli kimu nga ne bw'oba olwadde esobola okuliisa famire yo. Whereby late Idi Amin Dada knew all his rights and services which he was supposed to render to Ugandans. Yazimba food reservatories, nazimba fuel reservatories, nakola buli kimu ekyetaagisa never tufunye disaster. Nobody calls in UN to provide food or fuel. Njagala ombulya ku basajja bakulu abali wano nti Amin bwe yali mu gavumenti nga mutawaanya yakubirako UN mu kasooli we mu amafuta. Esimu nzitadde. Zibwe nzira mu politics ndi mubi nnyo. Tuyinza osula bwe nzira mu politics ndi mubi nnyo. Era tuyinza n'osulawo. Olwokuba nabasuubiza okutama amasimu, ngenda kutama amasimu nga tadde. Eddakiika 2 provided towemudde. Kuba njagala message yetuuke bulungi nnyo nga terimu wadde vuunya. Wano tuli mu byabufuzi, original pure byabufuzi. Esimu nzitadde. Uganda kaneegwamu ekizibu ne mugamba ekiteeza abantu bafudde ate mukubira UN ebawe emmere, mukubira UN ebawe tentsi, mukubira UN baleetera amazzi mu 25th century. Hani aloga Uganda? Asooka wuuno dakiika 2. Hello. Kale nyabo nawe njera munange. Webale kuweereza seba. Kale munne naawe bali kubeerako. Kale abaana Uganda bote tumanyi na nyolo gyoyinza kuba ku mutwe n'obategeeza ebintu bino. Olaba bulabi omuntu n'alaba oluguudo oba ne balukola ate nga balukoze in a fake way. Naye omuntu n'addawali n'atandika okutendereza Museveni. They don't know their rights. They don't know that they are entitled for those social services to be given to them okusinziira ku bintu bye bakola. Naye n'obeewuunya. Ekyokubiri, oyo mawobe oyo nga bw'ogambye abannayuganda batukola ekyokubazuukusa. Abantu ngabo bandibadde tebasobola nakubawa audience. Oli n'abeera muli n'aluggira n'atuuka audience. Badde ndabanwana amawulire ga NTV obusungu ne bunkwata. Ng'abantu balina Museveni eri ebunyolo yabateeka Ddamu camps n'ababbira amataka n'ababbira minerals nga bali wali basinika mannyo n'omusajja. Kati n'okyewuunya nze bannayuganda mwana ya Mr. Lumbwe okwogera kw'abo abantu oyinza okukesa n'olunaku ng'ate n'abantu abalala balina okwogera naye webala okuweereza n'okugula amaaso abantu oba bagamba be banaalaba. Kale beera bulungi. Kale Mukama akonkomere. Amen. Esimu nzigudde. Ebyokwogera bibabuze obitegedde nti si byangu. Hello. Sabo je baleko. Kale sona je baleko. Nkale sabo goli ku muzinda le sawa zima. Webale nnyo muganda wange. Webale kutuweereza. Nkale sabo. Amanya bamutaka tongole nsinzidde Boston. Sabo. Ekintu kyenjagala okugamba abaganda bange bannayuganda kiri kimu. Museveni wateera ekintu ekyo mu paalamenti Mao wajjira n'agamba musimanya bajje kulekerawo okulonda president fenna tweyiwe ku street oba oli weggulu oba oli waawa tweyiwe ku street tugiko gavumenti eyo kubaawo ekyo kye bayita epiton kiweddeyo byonna bye batukola biweddeyo ako ke kasembayo lwakirowolezaako ne bakireeta ku palamenti era tubagamba tebakirowooza nako kireeta ku palamenti obuzibu bwe tukola bulijjo tubawa n'omwaganyi okukireeta kati tebalina nakukirowoozaako kukireeta ku fulo tebakirowooza nako lwebakirowoleza tweyiwe ku street eyo gavumenti tugijjeko tukooye tukyuse Uganda wabale nnyo muganda wange kandi era kambika abalala bakoze ki baweereza
Hello. Sebo. Hello, teacher. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale. Kale gwaliko. Webale kuweereza. Amina sebo. Kakati nze ensonga yange ndi Munyankole mpambalala. Aha. Banzo tugambire mu Lunyankole. Ate omulimbara. Omulimbara muntu akwetengenera kugira ngo nayitera kalulu. Wagamba isinjiro wagamba ebicweka byone byambara isinjiro aliyo mwami bamweta Rwamerama. Bright. Meja Bright Rwamerama. Meja Bright Rwamerama na kwatagana n'abantu abaliyo mu mchanga batera abantu kiboko batera amasasi kiro mihangwe. So na hati nobundi nindeba kugira ngo ali mbena bateko parliamentary elections kugira ngo bano ba votinga president. Nawe still nikiza kuhinduka ngo bari abagaruke baziye bafugagaza abantu nemundu babateri barondo bururwa aho buriya kino mutakuronda karuru. There is a lot of places there. Ariye kabinje omuri sinjiro ebitakumanywaho kandi bitine namuna kugira ngo bine network kugira ngo abantu bari informed abantu tuva ku five kugira ngo batero bururu bari no barondere bakwenda. Rwamerama ariyo na nogwe noha anko wa president ogwe no anko wa president ogwe ari na Salim Sare. Hello. Agenda maso sebo. Abo bona bariyo mu bisinjiro no bagyo bakiteganisa bona bakikwataka kuna ba LC5 na ba LC1 na ba LC2 bona isinjiro tekiro kujangu actually nimba rayona taruru toina ogambra konkani ndigayo ningambra Abanyankole ndesa yayika twena tukwata nese twe mukire hamwe twabatakozire like for instance nibareba ngweki okwibitaka okuba itaka mukira mu Buganda n'imbarara kiri babba abantu amataka nemumbarara abantu bababya amataka nayo kintu ekirinje embarara abantu basirika nenga nembarara kyagenda wala abantu babajjetta kutaka kati bwekituuka kweno ate mu Buganda ate ekyo kibadde kisuse kubanga kati mu Buganda kyo kirabikidde ddala.